Emi Kaibanye, how did this Taekwondo take you to Nollywood? Did Taekwondo take you to Nollywood, or you took Taekwondo to Nollywood? How did the marriage happen? I took Taekwondo to Nollywood. Okay. So Tell me about Nollywood. What year? My first film was with Amakun. Onwa. Amako Investment. Amako Investment. Onwa in 89. Towards the end of 89, we cheated more man or something. 89 or 99? Sorry, 99. Because I 89. Hey. Living in bondage was 99. Yes, 99. 99, I see Onwa for Amako. Then me wasted years with Teko Benson. Wasted years. Teko on your film. Teko on your film. Shout out to you. Teko the too much. So me that wasted years and so that was 99. I bring another woman. Taekwondo kwang back since the 70s. Yes. Primary school. Yes. So Bagazia Nollywood. Manima gonna most times I not in a set. Directors would like us to help in maneuvering the fight scenes. Like in Kaimen Never End. We choreograph the fight scene and direct it. Then on Kaimen 12th Apostle. Frank Raja Arese was the director. We helped him in choreographing the fight and making it very good. And some other ones. What is the journey in Nollywood like? Nice. But Nollywood is a place where you need to be persistent and consistent. You have to be regular, steady for you to grow in Nollywood. It's not something that you touch and go. You have to show up every time. All the time you're there. You dress up and show up. And it's not a place where you say, you have to be your best anytime you're coming out. You must be your best. What if it mean? Yes. You must be your best anytime you're coming out. No. I'm not in the mood today. Let's exactly. Just do it. If you're not in the mood, sleep. Rest. Run away. Go and hide. Yes. But if you're in the mood, dress up, be your best, and come out. Yes. So the journey of Nollywood is not easy. It's very, very tasking and demanding. Intellectually and otherwise, physically. Okay? Yes. So I ain't a battle here since, and we are succeeding. Thanks be to God Almighty. Wow. Kedu ka otego kwa mfrebe ina film mana irui abayengo. Kedu ka Nollywood dikita, especially AGN because I think I met Emeka Rollers when we went to Coast City Film Festival, and then we had some conversations about Nollywood and everything. Kedu ka Nollywood dikita, kedu ife na AGN now as a veteran able now, because everybody want opinions about Nollywood, but I'm asking you now as a veteran, kedu your opinion, kedu here in Nollywood now, can you give us one or two comments? Go ahead, please. Nollywood, kita, adrozika Nollywood mba. Number one is that kita, there's a lot of opportunities in Nollywood. You want to go? Madu mweke, mwakani mweke me your own TV, create TV, name something unique. And you will excel from it. Yes. I ain't one of such opportunities in the olden days. Yes. So now, anyway, a handful of opportunities in Nollywood. Yes. As against the time we were doing this, the time we were coming up. Okay, so when it AGN, a very big organization. It's a very big organization that needs good leadership. Yes. Only the good leadership. But you find out that now, some of the people that are finding themselves in the corridors of power in AGN are people who are not stable. I'm sorry to say this. People who are not stable. When I say that somebody is not stable, for example, if I am a chairman of Nollywood, maybe chairman of Anambra State chapter, I'm giving you an example. And at the end of the day, when I finish my tenure, I will not be confident enough to let go. Let anybody who wants to come and elect and get voted for. If I am somebody who will want to bring somebody who will cover me up and all that, it's not good. That means I am not strong enough. Okay? That is what is happening in Nollywood. A lot of people are behaving like the African leaders, sit-tight leaders. Okay? They want to be there forever. And when they be there, they don't want to do the right thing. Some of these guys go as far as collecting money from unsuspecting youths
collecting the money, and at the end of the day, you don't give them anything. Maybe you organize a seminar or maybe a workshop and say you are inviting a lecturer from Uniport, you are inviting a lecturer from Unizik and all that. It is not enough. When you bring these kids together, you take money from them and tell them to come and participate in a training. When they go there, at the end of the day, you give them a certificate of participation, which is not enough. I mean, it's high time we started training our people, really. There are some people who can be trained in being behind the camera, and some people who are going to be trained in being before the camera. And the location people, there's a lot of things that is involved. You don't just, it's not an area where you just say, okay, anyhow. No. Making a movie is like performing a surgery in the theater. If you make any single mistake, it will spoil everything. Yes. Okay? So that is why AGN today should be, led by people who have integrity, people who have courtesy, people who have self-control, perseverance, and indomitable spirit. That means they should come and learn Taekwondo. Not necessarily. Those are just the tenets Taekwondo people imbibed. Okay. But I think it should be in AGN also. Are you talking about AGN national or AGN states? From national down to state. From national down to state. I see a lot of things they are sampling on Facebook and a lot of places they want to do this kind of training in America. We do this in Asia. We do this in Canada. Man, that's not what we need. The people that need this thing is in Nigeria here. Girls who are invited to locations, unknown locations, and get raped and get maltreated. These are the people who needs this thing, not the people in America. Not to go to America to do film show or whatever, or to do a seminar. No, we don't need it. What we need is to come down to Nigeria, especially Anambra State where it all started. Come back here and develop the people. Go to the villages. You will see people who have been suffering, people who have been trying to put themselves together to get something. Help them to grow. It's not all about going to America. Every day I see AGN officials going to America. What are you doing? What are you doing in America? What are you doing in America? Bring it down home so that the people here, if you go to the streets, you will see them. Some of them will be in pockets, shooting their kids. Come down here and develop them. What are you doing in America? American people are already developed. You get in America to say film. If you go there, learn it and bring it down here. I want to see things happening down here. I want to see our kids down here get developed in acting and all the rest of them. So please, if you are an official of AGN, retrace your steps. Stop going to America. Stop going to outside country to do your stuff. Come back here. This is where it is. Dalo. I'm na AGN na registration and everything. All those dues and registration. And then what the impact on the actors? Ke here igas na haje emepute. Abia de ikwu ụgwọ. Onwekwa onye ga-abịa ịpụta na ịchọ ebe na organization ịma nkwụ ụgwọ. Ị ga-akwụ ụgwọ. Kama na ndị people who are fixing that organization should not lay emphasis on the ụgwọ a na-akwụ. Ụgwọ a na-akwụ should be a fringe benefit or commitment. Ọ bụrụ ọzọ apụtazịa, ọ bụrụ na ife GN na-eme bụ ịna registration fees, akwụ ụgwọ nka, burial levy, and all that. It's not what it's supposed to be. Actors Guild is a guild. It needs to protect the interest of its members and develop its members. And not about every time anaku burial levy. Or maybe na mother sit to ego nka. And then all those things are not doing a personal account. They don't even have an account. A corporate account. Which is somehow, illicit and I don't know what that adjective. It's criminal. I don't know the adjective I used to qualify it. On a national account, Anambra State. I think I've witnessed it in Anambra State. Everybody something, personal account. Now, Jofak, why are you putting personal account? Don't these people have corporate account? As in MSCA, ka MA account. All these gimmicks looks very suspicious. Because you start wondering, Obunana Chime account. Omini Nandi Chilachi account. Before now. Eche monye chisia.
I hand the over account to the mega audit. Malome imakwa ifo tu kwesisi we mefe. Ndi put a new account, ndi put a new account. Man, it's not worth it. Okay, it's not worth it. So what is worth doing is worth doing well. Obodo ipute task ani masa akwo AGN registration. Onwe oge ha ji ya na-eme na-ebuke ego apụta asị ndị mmadụ bịa ka register na AGN. No. A guild is not supposed to be calling people to come and register. It is when people see what the guilds are doing for its people, then they will want to join. For example, ipụta now, why would you want to register your vehicle with National Association of Nigerian Students? Why? Is it just for registering sake? One day, in weke pụta n'ụzọ efu ebe ndị polisi ji ofu onye the nance na moto efu ndị a agbakọta ju ebe a before you know it, they bring that guy out of that problem. Ị ga-asị na wow, if I do bakwa uru, ịgbara ọsọ sịpa ka esi register. Ha akọwala gị je register and not ịpụta and na-achụ ndị mmadụ come and register. Register sị onwere ha na-alụ. Ịpụta I impound all your vehicle. Ịkpọ ọfa na phone onwere nobody is available. They don't even have lawyer. They are not organized. So they keep asking people come and register. Iji na mmadụ bịa register. Lụbọ ọlụ ị na-alụ ọlụ ndị mmadụ fụ aka ọlụ gị fa agbalụ gbakọtebe gị otu esi eme guild. Some of these problems, how can you help as a member of this guild? Because it is easier for us to throw shades from outside. As a member now, Keka Ngwagi will help. Have you rendered some of this advice or some of this help and then you were ignored? How can you help from your own end? Some of these problems. Imana mwa. Ebe ọbụla nọ na-emefe AGN. Ana m apịa ka ndị mmadụ, ana m apịa. Imera itinyere ịzọnye the wrong step mpịa ka gị ozugbo. You understand? Anyway, so many platforms I on here. For anything nadiro mma mpia ozugbo. So many of them are now atu akpi. Now this guy na discourage ni mmadụ. Discourage ni mmadụ. Ana m otu a. O na platform nọ ya na AGN. Anodo etinye si na aga akwụ nka na ngwesifa ị na-akwụ gị ọ ịkwụ ụgwọ ka ị ga-eme kịta ka reparation. Or you work again, and in our work, is a na account, personal account mother. Of course, not can I discourage man. Say I won't need discourage because I will not gain anything from discouraging anybody. So, but I have to wisen my people up. In a guy, in Malabi in Aga. So, overall, by equal what do you gain from it? Nobody see go to a. You know, say mother 25,000 or 30,000 of web. And at the end of the day, I want to hug a benefit from it. When I got from pillar to post. Emokone GM organize training. Cho sponsorship. Bolo ndị mmadụ je America train FFA bata. Ana afefa na eme. Bolo mmadụ je America ha mee 6 months crash program on filmmaking. Fanata ebe a fuka na eme film. Asị gị join eje iman jiri speed je gbaje. Need rod egwa gị. Iji aka gị gbaje si na ka i join ndị ame ha na eme. But as far as I'm concerned, AGN since has been so important. And when Hannah allo, I'll just aza afa. You understand? Aza afa. Man, nobody focus able. Ichi make you ike. He made in such a way that na. Onye na akụkụ na afọ si na kwe hen. Hi, look at the benefits of this thing. Otu okwesị ịdị. Dalụrịnne. Enweghị ikwu maka Anambra, say come down to Anambra and teach us. That is where it all started. Yes. Kedu, what do you mean by that statement that it all started in Anambra? Maka ndị na-amụrụ. Ịma na living in bondage. Ọkwa na living in bondage bidoro ife niile. Living in bondage or neck. Kenneth Nnebue onye nwa. Ọ na iwe ka ebe ni, iwe ka road ebe ni, ka ebido wee tinye ife a, o wee gaa afịa dị egwu. Onye ọbụla ma ndị Yoruba, onye ọbụla gbapụtaza, mana ijuba ndị Yoruba na-afasị na otego fa ji eme, na ị na-eme theater abụrụ Nollywood. Nollywood bụ Nollywood. Nollywood bụ nke ebido n'iwe ka road, na-adọpụ akụkọ nya kasete, emesa kasete ele, osina kasete bana CD, si na wee banyekwa tu ebe ọ nọ na ya na, onye ọ bụ that Nollywood a na-ekwu. Nollywood, even though na Nollywood, afa Nollywood. Ijuba say afa Nollywood. If not just afa or the car ife engomi mmadụ engomi, that's a copy. Because if eji weta Nollywood bụ Hollywood or Hollywood nwe meaning. Mana Nollywood bụ Hollywood ka enele anya wee kopili Nollywood. Mana one of the formal names can be copied just like in the Bollywood. Amaro me ihe Bollywood mean. Mana Nollywood ka mma na onwere ho mean. Gịnị bụ Nolly?
onwere onye ma ife bụ Nolly mana Holly bụ afọ osisi ukwu osisi a na-akpọ Holly jee na your dictionary ma Google ya gịnị bụ Holly 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 bụ a kind of tree. Wood bụ ebe osisi ri nne. So when you say Hollywood, ebe ịbata na a place so Holly ukwu osisi Holly juru ebe a, and the place in America osisi aju ebe a webe ebe Hollywood wele ya melody capital of film making in America. Yotago mana anyị nwabiaze bank anyị Nollywood. Gịnị bụ Nolly? Nwere onye nwe ihe bụ Nolly. Nollywood. Ọ bụ na onwe ya nwe ihe bụ Nolly ya biko ya gwa anyị ihe bụ Nolly. Mana a film no if I copy la copy. If I copy. Even wood has nothing to do with film to start with. Even wood itself. Wood bụ no ebe enwe a lot of trees. Yes. Enwe ike say melina wood. Yes. Ebe like in eje n'ugwu gafu melina wood. Melina ebe make hela ju ebe a. Yes. So nke ndị ọcha bụ Holly. Ịbata obodo anyị full of holly trees eju. Oya has a Hollywood. And ebe a bụ their home of filmmaking. So that is why they are called Hollywood. Anyị wenelezi afanya maybe na Nigeria video na enu I buy nke anyị Nollywood. Ndị Ghana sị na nke bụ Gallywood. Ndị India say Bollywood. I don't know what all those things mean. But maybe one day somebody will explain to us. Originality is very important. Very Naira wood ka akahama. At least I'm on Naira mo Niger wood. I'm not from Nigeria. I think I'm not from Niger. Ife aka dị mma bụ onwe ukwu osisi a na-afụ n'Afrịka. Ịbịa na Nigeria onwe ukwu osisi dị ja ịpụta na Afia steady. Onwe ebe ị ga-abịa ukwu osisi eri nne. Ị na-travel to Lagos. Onwe ebe ị ga-apụta na side ore. Ebe a bụ melina wood. Ifo ma ọ bụ rọba. Onwe pana rọba. Ukwu osisi pana anụ rọba. Pana wood. Otu aka isi wee mana enwe meaning n'ihe na-ekwu. Mana ịpụta si Nolly. Ejem check Nolly. Afọrọ m ihe Nolly mean. Enwere m ihe Nolly mean. Maybe no Nigeria ka ezi wee Nolly. Ndị Ghana si na nke a Gallywood. Nke ndị Ghana bịakwa dedekwa ka ọ ka njọ. Oh, Gallywood. Ọ kakwa njọ nwanne. Ikwu something about Yorubas. Ịma na kịta ọ dị ka ndị ofe mmanụ bịazi nala anyị nni, nala anyị ma ofe, nala anyị ma mmiri eji akwa aka. Ọ dịza sọsọ na Asaba ka ha rapụziri anyị. Anyị na ndị Asaba na-eme. Netflix nye commission enye ya ndị side a. Kedu ife bute enu? Ọ dịzi aka na nwere ife lote ndị Igbo na ya bụ Nollywood nwa anyị bido. Gaa n'iru. Ịma na ndị Igbo ma ife ọfụma. Ịghọtago. Ndị Yoruba, ife ndị Yoruba na-adị eme bụ ana collaborate. Ị na-efu na fa na-enyere onwe fa aka. Thank you. Ọfụma. Thank you. Ị nwere ike now ịpụta na Yoruba ị na-eme ife ndị mmadụ na-anya fụ na ife ị na-eme na ọ dị mma agbakọlụ gị ma ndị na-America fanche na tụkọlụ gị wisdom and money and a lot of things. Ịpụta ife ọfụma. Otu ọka fasị mana ndị be anyị na-eme otu a. Ụfọdụ ndị be anyị na-ada ndị na-eme fim anya ka ndị ala ịmarọ. Ndị na-eme fim ọ ka esi wee dozie isi gị ịpụtasị na onye abụ onye ala rapụ onye abụ onye ala mana ọ bụrụ otu a na nke ndị Yoruba. Ndị Yoruba fụ onye a sị ha na onye a ga-adịkwa nwekwa potentials. You understand? Mana ndị be anyị na-eme otu a. Mgbosi ọbụla ndị be anyị ga-ebido dọnyebelụ ndị na-eme fim ukwu. Ịfụ na Netflix ga-ejiri ọsọ gbara mana maka anyị nwa bidoro ya and anyị nwere a lot of stories to tell. Ndị Yoruba nwekwanụ stories. They are copying us. Ha na-akọpị ya mana because na ndị befa na-enyere fa aka fa wee na-aga their government help them but na asị ọkwa na gọọmenti anyị adịghị enye aka gọọmenti anyị na-enye aka mana fa ga-adọnyekwuru anyị ukwu oyiye ife then ndị nwere ego n'ala Igbo ga-apụtakwanụ invest ya na filmmaking because filmmaking anyị na-afụ kọmishọna na-ekwu ya the other time Don Onyenji ọ na-ekwu si na ọ bụrụ na adọnyelu ndị fim ukwu ọ ga-get a lot of youths out of the street because 77% of all the youths nọ into entertainment na Anambra State. Itinye otu adọnyere fukwu ifu na crime ana onye ọbụla ife ha na-emezi na crime ewele ya mebezia film ozute onye ọbụla ịmalụ na onye na-ezu ori nwere ike plan ade story otu esi ezu ori ozu ori ya na film ha make egi ya nke a ga ọma mmeziararị life. Yes. Because enwe ekwulu okwu si na one of the problems enwe na Igbo land bụ na
ndị a bido mewe film mgbe a tebela anyị ego OJ production for Amako MLS Honest Merchandise Osia Fasten na ha mere ya as business as trade that oboro passion ihe o need bụ ego ya ka ego ya pụta gwe ya iru onye na-ele akwụ onye ụgwọ ọgwụsị ya because ọ bụ na ha bụ no passion otu a esi afụ 21st century ndị ọcha Lionsgate kedofa otu a ka esi afụ OJ production mgbe a great movies film bidoro anyị no great if that great movies production OJ production ịma na ọ ga-atọ n'ụtọnụ of course ịmara oge a na ndị a like you rightly said all traders yes and ịma na filmmaking the very very academic or the very very academic ọ bụrụ tomato ga-abịa ịpụta ịkpọsa ele n'otu ndị a si ele oge a emesịa film asị kedu iru onye na-ele ebupụta elebe but film is an intellectual property so it need the hand of the government and all hands to be on deck to really get this stone rolling. You want to go? onye na-agaghị ntị ka esi asụ some of these oyibo ịma na onye na-asụ oyibo na-etinye ama na onye ajelu enwe ka isi wee bi obodo ebo before maọbụ jenu obodo oyibo have you lived outside the country before now? Yes, I've stayed in Germany. Okay. I've stayed in Germany. Ọchakpa ka ọ bụ holiday ka ije? I went for a medical treatment. I sustained an injury while I was doing Taekwondo. I got my tibia cuffs crushed. Okay. So the operation wasn't going fine in Nigeria. I had to go to Germany and I spent a lot of times in Germany. Okay. In Cologne. Okay. And then hope na fanya ye feature. Of course. Yeah. Wonderful. It's a wonderful experience. Before you buy any land or property, make sure you are buying from a government-registered and reputable real estate company. And I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited.